nociception is one of the most important dysfunctions in the body. Как вы уже знаете, носоцептивные дисфункции являются одним из самых важных дисфункций в организме. If I have to choose only one technique from PTR, если бы мне нужно было бы выбрать только одну технику из всех техник глубокого освобождения рефлекса, I would choose neo-paleo dysfunction. Я бы выбрал дисфункцию неопалео. Neo-paleo, I think, is the most powerful and the more important dysfunction technique to use. Я считаю, что это самая мощная и самая важная техника, которую можно использовать. But not only neo-paleo. Neo-paleo are not only the spinothalamic dysfunction we cannot find for nociception. Но неопалео это не единственная спинотhalamic дисфункция, которая связана с носоцепцией. There are many different spinothalamic dysfunctions more. Существует большое количество разных типов спиноталамических дисфункций. We in the last 3 models we saw many different spinothalamic receptors. На предыдущих наших семинарах мы говорили о разных видах спиноталамических рецепторов. Neo, Эти рецепторы были thalamic, неоспиноталамические, paleo, spinothalamic, палеоспиноталамические. The other name for the paleo is spino-reticular. И второе название для палеоспиноталамических рецепторов это спиноретикулярные. The reticular area in the brainstem is the named pontomedullary reticular formation. Ретикулярная зона в продолговатом мозге, в стволе головного мозга является понтомедулярная ретикулярная формация. But we know more. Give me three more spinothalamic tracts. Три вида We saw in the seminar. спиноталамических трактов вы можете назвать. No, we will see them no, in the last seminars. То есть те три, которые мы уже проходили. Crude touch. Рецепторы грубого прикосновения. Other one. Fine touch. Fine touch is not spinothalamic. Fine touch is dorsal column. Это не спиноталамический тракт. Это стоп спинного мозга, ремнистковая система. Терморецепторы. Hot. Cold. Горячий, холодный. What else? Холод и тепла. Itching. Рецепторы зуда. И частотки. Tingles. Are there more? Еще какие? Щекотание, да. Щекотание, зуб. Зуб, щекотание. Щекотание. Холод, жара. Sexual sensation, of course. Половые ощущения. Do you know? Sexual, yeah. What? We don't see it, but sexual are related. Ejaculation and orgasm is related to spinothalamic tract. But why don't you write them down? We don't see it before. Потому что мы их не проходили, он их не хочет записывать. Но они действительно рецепторы, ответственные за эякуляцию и оргазм. Тоже спиноталамические. Есть они пару, вот температура. Baro is mechanism. Baro receptor is mechanism. Baro. Baro is Это mechanism. механорецепторы. Okay, now we will see more spinothalamic tracts.
We have exteroceptive input relays and interoceptive input relays. Yes. Спинтологические дисфункции. Целый ряд сенсорных рецепторов, разбросанных по всему телу, может активироваться под воздействием экстероцептивных, интерцептивных и проприоцептивных входящих сигналов. Do you want to recall? Can I slide? Yes or no? No. Okay. We have two functional categories: general somatic afferent system and general visual afferent system. У нас, значит, существует две системы, общая соматическая афферентная система и общая висцеральная афферентная система. The ascending sensory systems are anterolateral system, dorsal column medial lemniscus pathway, somatosensory pathway to the cerebellum as ascending sensory system. Восходящая сенсорная система находится в переднелатеральной, то есть это переднелатеральная система, и находится заднестолбовой медиальный лемнисковый путь, соматосенсорные пути к мозжечку. The system related to the dorsal column medial lemniscus is a very fast pathway. Это система, связанная с заднестолбовым медиальным ленивским путем. Это путь очень быстрого прохождения сигнала. Myelinated, и, конечно, это система, состоящая из миелинизированных волокон. And the spinothalamic tracts are lower than dorsal column, but they are not myelinated. Спиноталамические пути, по ним сигналы проходят медленнее, и они не миелинизированы, в отличие от заднестолбового медиального лемнийского путя. The dorsal column has two different fasciculus. Есть несколько пучков в спинномозговом столбе, fasciculus gracilis and cuneatus, и клиновидный. In both fasciculus, cuneatus and gracilis, are ascending tracts that cross to the contralateral side through the medial lemniscus. Значит, через оба из этих пучков сигналы идут по восходящему пути, приходят на противоположную сторону и идут в лемниск. We have in this image the descending tracts and ascending tracts. На этой схеме изображены как восходящие пути, так и нисходящие пути. We have the anterolateral system because this is the lateral spinothalamic, and this is the ventral or anterior spinothalamic. Это латеральный спиноталамический тракт, это вентральный желудочный спиноталамический тракт. The system is anterolateral system because this is the anterolateral system. Это называется переднелатеральная, передняя боковая система, потому что это передние и латеральные тракты. We will have more different spinothalamic tracts related to nociception in the spinal cord. Но в спинном мозге существует больше спиноталамических трактов, по которым проходят нацицептивные сигналы. This is the dorsal column, this is the fasciculus gracilis, this is the fasciculus cuneatus that go up for they reach the medial lemniscus. Это спинной мозг, это тонкий пучок, это клиновидный пучок, и по ним сигналы уходят в лемниск. One of them is for legs, and the other one is for arms. По одному пучку сигналы идут от ног, а по второму от рук. But they are not the spinothalamic. They are not. Но это не спиноталамические пути. We will see now the spinotectal tract. Сейчас мы рассмотрим спинотектальный тракт.
we have a ascending spinotectal tract, and we will have a descending tectospinal tract. У нас есть восходящий спинотектальный тракт и нисходящий тектоспинальный тракт. It's not here, but we will have more tracts. For example, we will have the spino-mesencephalic tract, and we will have the spino-hypothalamic tract. Есть спиногипоталамический тракт, есть спиномезенцефалический тракт, они не изображены на этой схеме. The somatosensory pathways to the cerebellum are spinocerebellar, anterior, posterior, and rostral. Значит, существуют пути соматосенсорной передачи соматосенсорной информации к мозжечку, и их три. Передний, задний и, как растральный, говорится, растральный растральный, да. This is rostral, face. Значит, это спинномозжечковые пути. This is unconscious tract, this is the tract for position. Это бессознательные пути, бессознательные тракты, по которым, которые отвечают за положение тела. Okay. This time we know the palaeonail, and this time I will show you the spinotectal, spinocephalic, and spinohypothalamic. Сейчас мы будем говорить о спинотектальном, спиномезенцефалическом и спиногипоталамическом путях. О неопалео мы уже с вами говорили на предыдущих семинарах. All of them are nociceptive tracts. И они все являются ноцицептивными трактами. Okay, again, it is not a chart. You want to take up a picture of it? Сфотографируйте схему, Different pathways and the relationships. на которой изображены различные пути, различные тракты и их соотношения. We have spinothalamic tracts that reach later. They can reach the cortex. We have some spinothalamic tracts that they reach only the thalamus but not the cortex. По некоторым спиноталамическим путям сигналы уходят в кору головного мозга, а по некоторым они доходят только до таламуса, да, до таламуса. The sensations that do not reach the conscious or the cortex are mediated by the spinoreticular, mesencephalic, tectal, hypothalamic, and anterior, posterior, and rostral spinocerebellar and cruniocerebellar tracts. Значит, сигналы, которые не доходят до коры, то есть которые не достигают сознания, передаются через спиноретикулярный, спиномезенцефалический, спинотектальный, спиногипоталамический и передний, задний и растральный спиноцеребелярные и клиномозжечковые пути. These tracts usually ends in the reticular formation, mesencephalon, hypothalamus, or cerebellum respectively. И эти тракты обычно заканчиваются в ретикулярной формации, в среднем мозге, в гипоталамусе и в мозжечке соответственно. The conscious perception of sensory information from spinothalamic tracts are mediated by the spinothalamic and DCML pathways to the ventral posterior lateral nucleus of the thalamus. Значит, сознательное восприятие сенсорной информации от внешних стимулов последуется через спиноталамический и заднестолбовой медиальный лимнисковые пути,
к вентральному заднелатеральному ядру таламуса. The ventral posterolateral nucleus of the thalamus is related to the sensation from the body. Вентральное заднее латеральное ядро таламуса связано с sensations of the body, с ощущениями, с телесными ощущениями. Ventral posterior medial nucleus Вентральное заднее медиальное ядро comes receive the sensation from the head and face. получает информацию об ощущениях в голове и лице. Идеально. Да. Okay, we will start with this is the same spinothalamic pathway. How it start, go to the dorsal root ganglia, then go to cross to the opposite side, and go to the reticular formation, and then to thalamus. This is a classical spinothalamic tract. Это описание классического спиноталамического пути, который идет в вытекании, Is the dorsal root ganglia, дорзальную ганглию, then to the reticular formation, ретикулярную формацию, from there to the thalamus, дальше в таламус then to the cortex. и в кору This is the головного мозга. classical spinothalamic Это tract. классический спиноталамический путь. Here we will have a chart of the ascending sensory pathway. Это схема, изображающая восходящий тракт, That comes to the dorsal root ganglia, then go to the lamina 3, 4 of the lamina 3 and 4 of the posterior horn. Hold on, what was the first one? The first one. What's that? What's that? What was the Lamina first 3 and 4, one? No, before that. ganglia. What was that? The root ganglia. Gangли. Posterior root ganglia, the posterior ganglia of the root. Гангли заднего корешка, дальше ламина 3-4. And 4, and here in this area is blocked the pain by in the substantia gelatinosa. Там блокируется боль субстанции желатиноза, You block the neo-spinothalamic tract, блокируется неоспиноталамический тракт, then cross to the opposite side, contralateral side through the commissure, далее переходит на противоположную сторону через комиссуру, the ventral white commissure, вентральную белую комиссуру, go up to the reticular formation, уходит вверх в ретикулярную формацию, and from here go some fibers to hypothalamus, некоторые волокна к гипоталамусу, some fibers to BPL or на BPM. остальные от BPL. I just told that minutes ago. Вентральные задние, Ventral-posterior medial да, nucleus or ventral-posterior lateral nucleus. значит, вентральную заднюю медиальную и латеральную ядра. And some fibers can reach the primary somatosensory cortex. И некоторые волокна доходят до первичного соматосенсорной коры. In this area, from paleo fibers, some fibers don't reach the BPL nucleus and go to the interlaminar nuclei of from the reticular formation go to the hypothalamus fibers. Некоторые палеоволокна от ретикулярной формации уходят в гипоталамус. And another fibers go and pass near to the gray periaqueductal area. А другие уходят в серое, как это называется, что там с водопроводом связано? Gray periaqueductal area. Close to the aqueduct. Да, то есть, которые рядом с акведуком находятся, серые.
Переакведуковая, да? Около акведуковая. Say in Latin the terms. In Latin terms. In Latin terms. Okay. There are some descending projections from this somatosensory cortex as well from the raphe nucleus magnus. Кроме того, нисходящие волокна от соматосенсорной коры, а также от большого ядра шва и дорсолатеральной пантинной ретикулярной формации, соматосенсорным релейным ядром ствола головного мозга нисходящие волокна от соматосенсорной коры, а также от большого ядра шва и дорсолатеральной пантинной ретикулярной формации к соматосенсорным релейным ядрам ствола головного мозга и спинному мозгу моделируют время распространения входящих сенсорных импульсов к высшим центрам головного мозга. The descending fibers are come from somatosensory cortex, from raphe nucleus magnus and dorsolateral pontine reticular formation, and go to the somatosensory area of the brain stem. Yes, very some people need this. And this is the information that helps the brain stem and help the reticular formation to inhibit the information about the nociception. Таким образом, в стволе головного мозга, в ретикулярной формации ингибируется информация о ноцицептивной информации. This is again more detail about the track, but I think it's enough. Это еще больше, еще и какие-то детали, описывающие этот тракт, стоматологический тракт, но мне кажется, уже достаточно. We have the spinothalamic tracts are direct tracts. Спиноталамические тракты, они прямые. And the spinoretikular tract is in the pathways of the anterolateral system. А спиноретикулярные тракты являются непрямыми путями переднелатеральной системы. Some tracts come from the spinal cord to the thalamus with a non-stop tract. Некоторые волокна идут от спинного мозга прямо в таламус без напрямую. About 15% of all the tracts. Примерно 15% волокон. And 85% are indirect tracts that go first to the spinoreticular area. И остальные 85% идут сначала в спиноретикулярную зону. Okay, this is the. You want to take a still. This is the flow chart of from receptors to the cortex area. Эта схема изображает путь прохождения сигнала от рецепторов до коры головного мозга. Do you have it in Russian? No. Его нет на русском, Because так что it's an image. его надо фотографировать с таким, как он есть. Yes. Есть, No, есть. You want to take a picture? Yeah, but maybe they have too small letters. You want to take a still? It's good. Is the next lamina? It is in the next line, the next slide. One over the other. То есть это получается one over the other? Yes.
Следующий слайд. From here, this is like Это here. продолжение, да, это продолжение. Okay. Да, дальше ниже продолжение предыдущего слайда. Тамара, а спроси, что мы должны понять, глядя на это? Зачем? Because many people like to know more, not only the technique, they like to know more about the big material. I will ask somebody to know what you think. Do you think it's good, this information? You like it? Единственный человек, который понимает. Is it hard to learn? I'm a neurologist. Of course. I know. That's why I Because asked he you. recognizes the terms. I know, that's why I asked you. Поэтому он вас и спросил, видите, что вы Коля, это все узнаете термины. для тебя. Мы сейчас выйдем, ты потом расскажешь. Понимание в глазах. And this is the last one. Это последний слайд для тех, кому It's a very, very, very basic knowledge. это просто элементарные знания. Да нет, понятно, что я же то пишу. Я уже испытываю некое чувство вины. Спасибо. So simple. Мне нужно объяснить. Помогай. Okay. Here I show you no more. Сорвал презентацию. Извините. Просто... Okay. When we start with the phenotypical. Мы начнем Nobody wants to know more about neurology. Идем, раз вы не хотите учить неврологию. Нет, надо просто комментировать. The spinotectal fibers come from the spinal cord and ends mainly in the deep layers of the superior colliculus. Значит, волокна спинотектального тракта начинаются в спинном мозге и заканчиваются в глубоких уровнях верхнего... Что такое каникулус? Каникулус холмика. Верхних холмик. Верхних двухолмия, да? Там четверохолмие. Четверохолмие. Верхний и нижний. Верхний и нижний. Двухолмия. The superior colliculi have the reflex function of turning the upper body, head, and eyes in the direction of a painful stimulus. И верхние двухолмия ответственна за рефлекс, который поворачивает верхнюю часть тела, голову, глаза в направлении болезненного стимула. Okay? The most important reflex is from the eyes, more than from the neck. То есть самый важный рефлекс идет от глаз, даже важнее, чем от шеи. Here is an image of the brainstem. Это фотография ствола головного мозга. You can see the superior colliculus and the Вот это inferior colliculus. верхние холмики и нижние. Верхние двухолмия и нижние двухолмия. The inferior colliculus are related more with here the auditory system. Верхние двухолмия связаны больше с аудиальной системой. There is the brain nuclei of the auditory system are located in this place. The brain nuclei from auditory system are located in this place. Ядра головного мозга, отвечающие за аудиальную систему, расположены в верхнем двухолмии. The upper colliculus is related to the movement of the eyes. Также верхнее двухолмие связано с движением глаз. Okay?
what is now the practical issue from spinomesencephalic? Spinotectal. Какая практическая информация о спинотектальном пути? If I have a damage in my arm, for example, если я, к примеру, повредил руку, if I move my eyes toward the damaged area, я направлю глаза в ту зону, которую я повредил. The brain will create more opium-like substance as a painkiller. В таком случае мозг выработает будет вырабатывать большее количество опиатоподобных веществ, которые блокируют боль. But it works like any kind of receptor. It works like any kind of receptor. What are we talking about? То есть здесь функция такая же, как у всех механорецепторов. Then, if I look this area, I will create more opium-like substance. It will help me to avoid pain. То есть направление взгляда на зону повреждения способствует выработке опиатов, которые помогают перенести боль. But if I look to this area too much, но если я буду слишком долго смотреть на эту зону, then I will block the production of opium-like substance. То тогда выработка опиатов купируется. Or if I look to the opposite side, I will decrease the stimulus and I will decrease the opium-like production. Или если я посмотрю в противоположную сторону, я также заблокирую выработку опиатов. Блок или стимул? Stimulate or block? The stimulus is to move the eyes to the area, to the wall. Yes. To look is the stimulus. And then, if you look the first time, you will create more opium-like substance. Okay. You look too much, or you look to the opposite side, you will decrease the production of this opium-like substance. Все так, да, пока что, как я сказала. Okay? Так что же делать? Либо будешь смотреть слишком долго, либо смотрим в противоположную сторону, тогда заканчивается выработка опиатов. For example, if a kid, 6-year-old, he has a trauma, and he looks at the trauma, so he will feel better at the first seconds. But he still look at the trauma, then will start to cry because now the brain will block the production of that painkiller. Ну, то есть, например, с ребенком, который повредил какую-то часть тела, и он сразу посмотрел на нее, и ему стало чуть-чуть легче. Но если он будет продолжать долго смотреть на эту травмированную часть, тогда он начнет плакать. We may have a hyper dysfunction of the spinotectal tract. Бывают гипердисфункции спиноталамического пути. And if we look at this area, at the first movement, at the first stimulus, you will create dysfunction. При первичном взгляде на травмированное место может возникнуть дисфункция. Yes. Then, what happens if I have a Golgi with hyperdysfunction? Например, если у меня есть гипердисфункция рецепторов Golgi, at the first stimulus to this Golgi, the related muscles will be weak. При первичной стимуляции места дисфункции ассоциированные мышцы ослабеют. If this is normal, the first stimulus make the related muscle stronger. Если дисфункции нету, то первичный. What do you mean normal? There is no dysfunction. Okay, we'll start again. If you have a dysfunction, у нас есть дисфункция. At the first stimulus, Первичный стимул. The related muscle should be weak. Первичный стимул дает ослабление ассоциированной мышцы. If this is normal, the first stimulus make the muscle stronger. В нормальной ситуации первичный стимул сделает индикаторную ассоциированную мышцу сильнее. Only become weak after too much stimulus or too much time. И только избыточная стимуляция вызовет слабость. Okay? Или слишком длительная, или слишком сильная. The same classical response of receptors. То есть это обычная классическая реакция рецептора.
Okay, I will show you something because it's more practical if I show you something. Я покажу лучше на практике. No, trauma one. Okay. This is one. Where do you mean trauma? Main, основная травма где была? Она в детстве упала на копчик. Oh, you fell on his crucifix, little child. Основной пытался поставить, у тебя принесу тоже есть. Ну, самая большая, самая главная. Нужно ли использовать зеркало для того, чтобы увидеть? Шрамы. А что за операция? This is strong. Now, look at this area. Now, this is weak. Yes? Мышца ослабела. Okay. Now we will do it the same with the movement of the head. Only move your eyes to Теперь головой не the surgery. двигайте, только глазами вместо операции. Okay, move your eyes to here. Глаза вместо шрама. Глаза без головы? Глаза. Only Глазами смотри. now because weak. Yes? Мышца ослабевает. What happened? Because it's supposed to be to help the problem if you look at the first time. По идее, при первичном взгляде на место травмы должно стать лучше. Почему мышца ослабевает? But this system is hyper reflexive. Но эта система находится в гиперрефлексии. Yes. That's why at the first look, at the first stimulus, he becomes weak. Поэтому при первичном стимуле была With слабость. TL. With With TL. steel. Yes. При вторичном без тела. Indicator model becomes weak because TL. I look at the surgery area. Индикаторная мышца ослабла, мы держали ТЛ и был взгляд в направлении травмы. Держал, да? If this is hyper, maybe he doesn't need to look to TL. Only looking would be enough. Если это гипер дисфункция, то тогда, возможно, ТЛ не нужно, достаточно просто посмотреть на место травмы. Yes. Okay. I know this is a hyper dysfunction. Я знаю, что это гипердисфункция. Maybe it's primary, maybe it's main secondary. Она может быть первичной, может быть основной, вторичной. This is not tertiary Она не третичная, because tertiary is hypofunctioning. потому что третичная дисфункция это гипофункция. Yes. Now, here, the problem is in this side. Please look at the opposite side. Теперь смотрите в противоположную сторону от Сюда? шрама. Ну, Да. просто Глазами в стенку. Eyes. Now this is strong because you decrease the hyper signal. Мышца сильная, потому что мы снизили гиперсигнал. If this problem here is a hypo, maybe you decrease more, the related muscle should become weak. Если бы здесь была не гипер, а гипо, и мы бы сняли еще сигнал, то тогда ассоциированная мышца ослабла бы. How can I know what is the problem? If this is primary or secondary? Как мне определить первичное или вторичное? Double stimulus. Двойной How? стимул. Как мне сделать этот стимул? Вот так, да? Сначала одним глазом, потом второй добавить. To have a double stimulus, Да, потом добавить второй. we need to start the second stimulus before the first one ends. Значит, правило двойного стимула такое, что второй стимул должен наступать на хвост первого. He needs to look at this, То come есть back a little bit, взгляд, and continue. чуть-чуть как бы глаза отводятся и опять взгляд в сторону травмы. То есть как бы не верю. Травма, да не может быть. Here, Глаза. go back a little bit, and again more. И обратно. Okay, again. Еще раз. But don't go back. Это долго ты делаешь. Go back, come back a little bit, not. Возвращайтесь глазами чуть-чуть совсем, не до конца. Okay, now in quick. Правильно. Before if he comes back, the full movement of the eyes will be two stimulus.
То есть, если глаза полностью возвращаются в исходное положение, то получается не двойной стимул, а два стимула. Double stimulus is, Это двойной стимул. yes, go there, come a little bit, and then go farther. И как бы второй раз еще дальше уходит глаза. Да? Okay, again. Now this is weak. This is primary. Значит, это первичная дисфункция. What is the dysfunction related to the second? Which one is the related? Which this pathway is the main secondary? Какой путь второй основной? The most common dysfunction related to this dysfunction is the spino-reticular or paleo. Самая распространенная вторая пара вот этой дисфункции – это либо спиноретикулярный путь, либо палео. I will test it. I will slap here. Постукиваю. Move your eyes again. Еще раз глазами. Double stimulus. Двойной стимул глазами. Now become strong. Because I am doing a stimulus on the main secondary and negates the double stimulus of the primary. Я стимулирую основную вторичную, и это усиливает мышцы. Yes. How to treat it? Как проделать коррекцию? Stimulus the primary, stimulus the main secondary at the same time, plus ETR. Стимулируем первичную, основную, вторичную и ДТР. Look at it. Many times we fix the spinotectal dysfunction because when you fix neopaleo, the patient is looking at the area, and sometimes you fix the dysfunction with no Without knowing. with the knowing, yes. То есть иногда спинотектальная дисфункция, она корректируется как бы невольно терапевтом, потому что когда вы стучите по месту травмы, пациент обычно туда смотрит, как-то уводит туда глаза автоматически. Вот поэтому как бы дисфункция уходит, но никто об этом не знает. Now, here, Ставим look at the surgery, right? Смотрите на область. No, nothing. It is strong and keep strong. We fix the dysfunction. Мы убрали дисфункцию. Questions until now? Какой стимул спиноректикулярный? What is the stimulus for a spino-reticular? Paleo. Такой же, как для палео. It's reticular and paleo is the same. А спроси, если копчик, так посмотри. Если копчик. If the trauma is on the coccyx, how do you look at it? Сергей, Because ты смотрел на куб. you can do it. You can move your eyes. You can try to look at this area. So you Yes. turn around. But the problem is sometimes you may include some receptor in the neck. That's why I prefer to use, if possible, to move only the eyes. To the coccyx. Whatever. You try to see it. That's it. Only you don't need to see it. You need only to try to see it. To try to see. Yes. Enough. To move the То есть eyes. лучше не поворачивать все-таки шеи, не крутить, потому что тогда могут задействовать какие-то дополнительные рецепторы. Но он говорит, что не обязательно увидеть это место, надо как бы хотеть его увидеть, то есть стараться его увидеть, да? То есть все-таки глаза поворачивать в сторону травмы. То есть это же касается... Через Ну, зеркало берешь. А можно ли... рентген. Когда мы говорим о травмах на черепе, это тоже правило работает? То есть захотеть увидеть? Does the same apply to cranial traumas when you The try same. to see it? Try to Yes? see it. That's it. Да. Точно так же. И второе дело тоже. Yes. And viscera? Okay. Viscera. Внутри тела там. Now we have a Rico who has a problem in the ankles. У Рико что-то с голенью. And now we are trying to see if he has spinotectal dysfunction. Посмотрим, нет ли у него спинотектальной дисфункции. Yes? In GTL, Ставит ТЛ and look at the right ankle, и смотрит на правую голень. because weak.
Try to see the left side. Ослабевает. Посмотри на Left side левую. is normal, keep Слева strong. все нормально. Мышцы Then сильные. he has a spinotectal dysfunction against the trauma of the right ankle. Значит, у него есть спинотектальная дисфункция, связанная с травмой левой голени. How can I know this is not a problem with the eyes? А как узнать, не проблема ли это локальная глаз? Maybe if I make a rotation here, Я ротирую его, now look down, the same way like you were. Yes. он смотрит так же глазами Nothing вперед. happens because he's not looking at the right ankle. Ну, он смотрит как бы влево, то есть как будто бы, ну, если бы он сидел прямо, то это было бы то же самое движение глаз. Пытается на ногу. Нет. If he look, if he move his eyes down, this is not the problem. На проблему не смотрит, да? In this position, he looks at the ankle, but if he rotates and he looks down, nothing happens. Он совершает то же движение глазами, да, но только смотрит, ну, просто на Yeah. глаз. То есть проверить, нет ли This is проблем с strong. самыми глазами. This is strong. But now, try to look to the right side. Попробуй Right. посмотреть на голень вот в таком положении. Look here. Yeah, and just Can you see? Okay, now, at last he can reach the. This is a spinotectal dysfunction. Спинотектальная дисфункция. Is this primary or not? Она первичная или нет? You don't know. Let's try. Не знаем. Сейчас проверим. Yes, it's primary. Да, она первичная. What is the problem related to this problem? The secondary dysfunction to this problem usually is 90% or more is paleo. В 90% случаев, или даже больше, вторая дисфункция, связанная с спинотектальной, это палеодисфункция. There it is. Here is the paleo. Нашел Okay. зону Don't look at there. палеодисфункции. Slap until. Стучи и... Okay, he has a paleo dysfunction. Yes? But if he looks at the paleo dysfunction, that slap, negate the test. Со взглядом и стимуляцией мышц усиливается. Okay? Look at that. Okay? Yeah. Look at the ankle. It's strong. Now slap the paleo, not looking at him. Значит, постукивает по We fix it. вторичной дисфункции. Okay? Is this different? Change? А какие бы мы могли найти нарушения до лечения, ну, допустим, на уровне мышц? In muscles, what kind of dysfunctions we are often found in muscles? Usually the most common dysfunction is the muscle related to the movement of the neck and the head. Обычно это мышцы, отвечающие за движение головы, шеи. Дисфункция этих мышц. But in clinical patients, the most common problem is because you can try to fix the dysfunction and come back again because you have a nociception. Но обычно с пациентами, если работать, то эти дисфункции возвращаются, потому что есть первичная ноцицептивная дисфункция, которая их возвращает. What happens if I have a paleo dysfunction in the main leg? Maybe I have pain, maybe I have a weakness, muscle with weakness, maybe I have many mechanoreceptor dysfunctions. То есть, например, дисфункция в ноге может вызывать слабость мышц, может вызывать боль, может вызывать различные множественные дисфункции механорецептора. But after you treat the dysfunction, they will disappear. Но если пролечить палеодисфункцию, тогда остальные дисфункции уходят. Okay? Спроси, в моем случае это кашель не может быть? А? В моем случае подкашивание не могло быть кашель? Could he have a little cough because of that scar? Cough. Yes. Could be anything.
But the most commonly is pain, or the patient has many mechanoreceptor or many muscle weak in the clear. Ну, обычно это слабые, самое часто это слабые мышцы в чистом виде, боль или механорецепторов дисфункции. But it's not a specific symptom of the dysfunction. Is there a sign? Specific sign? No. Like if they keep looking at something? Only looking is the only option. Because this is to help the brain to know that there is something there. Let the brain and let you know that you need to do something. То есть кроме взгляда в сторону травмы, ну, нет никакой специфической провокации, чтобы узнать, что это именно такая дисфункция. Many patients after neopaleo complain of pain or complain of instability or complain that they feel something else, and after you fix this dysfunction, they feel very well. Пациенты обычно жалуются на болезненность, нестабильность или еще какие-то странные ощущения, которые уходят после того, как пролечиваешь эту дисфункцию. Okay. I will continue with the second and third dysfunctions, because sometimes the dysfunction is not related to paleo. It maybe is related to mesencephalic or hypothalamic. Мы посмотрим еще сейчас вторую и третью дисфункции, и потому что this dysfunction, This dysfunction sometimes related not to paleo, to being related to the mesencephalic. То есть иногда спинотектальный путь, спинотектальная дисфункция может быть связана не обязательно с палео, она может быть связана с месенцефалическими и мезенцефалик и гипоталамическими дисфункциями. Мигрень в этом случае каким путем будет? What are migraines are usual for what kind of dysfunctions? Migraines. Nothing. Not related. Not related. Could be or could not. This is not a migraine source. The migraine can be from many different sources. Источников мигрени может быть очень много. For example, neo is related to migraine. No, maybe yes, maybe no. It's not. We don't have a specific illness related to a specific receptor. То есть нет никакой конкретной болезни, которая связана с конкретными нарушениями с конкретных рецепторов. It depends on where is the problem, where is the how is the response of the patient, and he has another dysfunctions. Every patient is different. Every patient is different. Ну, различных условий, природы дисфункции, реакция пациента, его сопутствующие какие-то дисфункции. For example, one time I had about 5 months ago in my office, a woman who has been an elite sport woman. Вот. Спорте? Sport, yes. Но 5 месяцев назад ко мне пришла в кабинет такая спортивная женщина. She started to have problems 10 years ago. И 10 лет назад у нее начались проблемы. And cannot make any kind of exercise in the last 10 years. И она за последние 10 лет не могла делать физические упражнения. And in my office, she is now 50 years old, and she arrived to my office with a can. И ей 50 лет, и она пришла ко мне в кабинет с палочкой. If she climbed a ladder or she stepped down, she feels a lot of pain. То есть, ну, при ходьбе у нее очень сильное болезненное ощущение. Then I started to look for nociception, and she said she had no other surgeries or no big traumas. Она сказала, что никаких больших травм или операций у нее не было. And she said that she had only many years ago a surgery of the nasal. What was it? The what? Септум назала. Перегородка? Septum, nasal septum. Септум, что это перегородка? Значит, вот единственная операция, которая была, это операция на носовую перегородку. In this patient, I use
a very long pinprick to make a stimulus in the posterior area of this nasal sinus. И мне пришлось стимулировать ее длинной зубочисткой, и стимулировал заднюю часть носового синуса. And I found the right side has a problem. И нашел в правой стороне, что там была дисфункция. And it was the primary. Was? И она была первичной. The paleo was the secondary in the nasal bone. И в назальной кости была вторичная палеодисфункция. I treated neopaleo dysfunction. Я пролечил эту неопалеодисфункцию. And after that, I treat the spinotectal paleo dysfunction in the same place. Затем пролечил спинотектальную палеодисфункцию в том же месте. And after 3 minutes more or less, she was able to jump from the table. И через 3 минуты она спрыгнула со стола. A very amazing change only because she had a problem with the neo-paleo dysfunction and the paleo. Yes, Wasn't she afraid to jump? Yeah. Was on that steroid? Was it steroid? What did you use to get there? I use the big pinprick that I use for meat. It was very sterile. Of course. More sterile than the nose. I'm sure it was more sterile than the nose. Федерико волнуется, была ли стерильная эта булавка, которую он ей там стимулировал. Of course, I asked the patient to make it a stimulus because she knows where is the How deep? yes. She did it herself. Yes. Она сама стимулировала себе синус. But it was a very, very big change. Nobody thinks that maybe the mucous area inside of the nose maybe they have a problem. Никому в голову не пришло, что на слизистой оболочке пазухи какая-то дисфункция. Ну ему-то как пришло же. А как пришло ему? Потому что была операция, Как он туда полез? Because she had a surgery in the nose. Потому что была операция в этом месте. Да. I will show you more. Okay, feel. Oh, this is strong. Do you have any surgery? Были операции? Only one here. It's not operation. No operation. I Trauma. Травма. And surgery in the abdominal? No. You have a cesarean? How do you have your kid? No? Yes, of course. Okay. То есть не было операции, да? Any. Many times in the normal birth. And I have scars here from electric. For what? Электричество? Yes. In 6 years I put this rosette from этот разделитель пальца в чистом виде и So she was struck by electricity when she was 6 years old. It's strong. Don't look at the hand. Hold. This is hold strong. Hold strong. Don't touch it. Hold. Hold. The weak. The neck is weak. Okay. Touch there. Hold. This is strong. This is weak. Okay, now look at the hand. Так, ушли в мышцу, теперь смотрим. Now this is weak. Смотрим на руку, и индикатор ослабевает. Only if she look at move her eyes to the hand, now the weakness shows up. При взгляде на руку, Но это не может быть тело эмоционально. возникает слабость. Can it be emotional? No, not emotional. It's a spinotectal.
Это спина тектальная. Как ориентировать, может быть, смотря на коленка, ей не нравится коленка. Но она смотрит на руку. На руку. Ну да. Maybe she has, she doesn't like the scars. Я показываю на одной руке, а смотрит на другой. Think in the scars. Look at that. Подумайте о шрамах. Ну, о руке, о шрамах. Think in the scars. Подумай о шрамах. Remember the trauma. Вспомни травму. Remember the trauma. Вспомни травму. Okay. She has something else. Maybe it's emotional. Maybe it's spinomesencephalic. Может быть спинномезенцефалическая или эмоциональная дисфункция. What is a spinomesencephalic pathway? Что такое спинномезенцефалический путь? The spinomesencephalic fibers has the same ending determinate in the pre-aqueductal gray matter and in the midbrain raphe. Значит, волокна спинномезенцефалического пути также заканчивается в вот этом около водопроводном, вокруг водопровода в ядрах шва среднего мозга. Все. These areas collectively referred as descending pain inhibition system. И к этой зоне, эту зону называют зоной нисходящей системы ингибирования боли. Some spinomesencephalic fibers ends in the parabrachial nucleus which send fibers to the amygdala. It is a component of the limbic system. Некоторые спинномезенцефалические волокна оканчиваются в парабрахиальном ядре, которые посылают волокна в миндалины, компонент лимбической системы. This limbic system is associated with the processing of emotions. И эта лимбическая система связана с обработкой эмоций. Via these connections to the limbic system, the spinomesencephalic fibers play a role in the emotional component of pain. И благодаря вот этой их связи с лимбической системой, спинномезенцефалические волокна играют роль в формировании эмоционального компонента боли. Okay, what it means? It means that we have another emotional component in the trauma. Это значит, что у нас есть еще один эмоциональный компонент. В травме у нас есть еще один эмоциональный компонент. We may have emotional problems and we may have spinomesencephalic dysfunction. Существуют эмоциональные проблемы и дисфункции спинномезенцефалического. Spinomesencephalic problems has no relationship with emotion points in the forehead. Никакой связи с эмоциональными точками на лбу у спинномезенцефалической дисфункции нет. They are related to the remembering of the pain. Она связана с воспоминаниями о боли. And instead, emotional problems may be not related to pain, they are related to interpretation of what happens or interpretation of what they feel, or they have many different options. А эмоциональные проблемы, они не связаны с болью, они связаны с какой-то интерпретацией событий, с ощущениями, но не с болью. I will show you. Touch here, touch. Да. Коснитесь. Да. Oh, this is strong. Можете сильнее. Remember the trauma in your hand? Вспомни о травме руки. This is strong. Remember the pain in your hand? Вспомни о боли в руке. Nothing. This is not an emotional problem now. То есть это не эмоциональная проблема. But is she TL? Но если мы ставим TL, And now think about the pain in your hand и подумай о боли в руке. at that time. No, because weak. И мышца This is ослабевает. spinomesencephalic, but is not emotional
dysfunction. Это спинномезоэнцефалическая, а не эмоциональная дисфункция. Okay? Now, this emotional, this spinocephalic problem is primary? It's a question? Yes? Является ли спинномезоэнцефалическая дисфункция первичной? Да. Could be primary or could be secondary. Может быть первичной, может быть вторичной. The thing is, I cannot think about a double stimulus. It's hard to say. Think. Двойной стимул здесь проделать сложно, то есть подумать два раза. Then I need to go to another dysfunction that negate the test. Тогда мне нужно обратиться к другой дисфункции, которая даст силу. And I will test the other dysfunction. И я буду тестировать другую дисфункцию. Okay? Clear here? Remember the pain in your hand? Вспомни о боли в руке. You got weak. Remember the pain in your hand? Вспомни о боли в руке. Doesn't help. Then paleo is not the problem. Проблема не в палео. Maybe it's now. Может быть в нео. Была нео техника исполнена раньше или нет? Okay. Think about the pain in your hand when you were a child. Подумай о боли в руке, когда ты была маленькая. Doesn't help. Doesn't help. Я не помню боль. She doesn't remember the pain. No, she doesn't remember. Just try to remember. Старайся. I don't care. You can remember. То есть не обязательно действительно вспомнить, а как бы You like постараться. the eyes. I don't care. You see the wound. I only care. You move the eyes, trying to see the wound. То есть тоже принцип, как с глазами, когда нужно посмотреть на место травмы. Не обязательно на него прямо фактически посмотреть, достаточно попытаться это сделать. Then in this spinocephalic dysfunction, paleo and neo are not related to this one. Значит, с этой спинномезоэнцефалической дисфункцией не связано ни палео, ни нео. Now, I will think about the pain in Подумай о боли, because now look at the hand посмотри на руку and again think about the pain. и подумай о боли. It doesn't help. Ничего не помогает. То есть боль идет не с этого места. Память о боли не с руки. Так получается? So the memory of the pain is not coming from the head. The memory of the pain is coming from the head, From the head. the hand. From the head. But neo, paleo, and spinotectal are not related. Нет, значит, память о боли все-таки идет от руки, но нео, палео и спинотектальные дисфункции не связаны. Но у нас удар током ассоциирован как бы с ожогом, то есть, может быть, терморецепторы. А если она сделает двойной взгляд, может быть, первичный спинотектальный? Нет, там должна быть отмена произойти. Could be, Thermo. you think could be a thermal dysfunction? Yes, could be a thermal dysfunction. Yes, of course. Может быть, да, термо. Let me test something else. Maybe it's a spinohypothalamic. Может быть, спиногипоталамическая дисфункция. Move. As fast as possible. I need to increase your heart rate. Нужно, чтобы сердцебиение участилось. Remember the pain in your hand? Вспомни о боли. Now it's strong. Yes? Let me explain now the spinohypothalamic. Что такое спиногипоталамическая дисфункция? The spinothalamic fibers are sent from the hypothalamus where they synapse with neurons that give rise to the hypothalamus tract. This is about the descending fibers. We have two options. Ascending spinohypothalamic and descending hypospinal tracts. Спиногипоталамические волокна поднимаются гипоталамуса, где переключаются через синапсы на нейроны, дающие начало гипоталамоспинальному пути. The hypothalamus is related to the body response to the trauma. Гипоталамус отвечает за реакцию организма на травму.
For example, the sympathetic response. Например, на симпатическую реакцию, за симпатическую реакцию. For example, what is the most common sympathetic response? Какой самая распространенная симпатическая реакция? Increasing of the heart rate. Учащение сердцебиения. Increasing of the breathing rate. Учащение дыхания. And erection of the hair of the body. И For example. волосы встают дыбом, да. Yes? Then we can try to use one of them for this dysfunction. И можно использовать вот одну из этих трех реакций для того, чтобы выявить эту дисфункцию. Okay? If the problem is in an area with hair, you can make a stimulus only on the hair, not on the skin. То есть, если это волосистая часть тела, то можно пошевелить волосики, не прикасаясь к коже. Or if not, you can use increasing the breathing and heart rate. Или учащенное дыхание, которое To see if учащенное сердцебиение. it works with your dysfunction. И мы увидим тогда, ухудшится ли дисфункция. She has two dysfunctions. She has one dysfunction is hypothalamic, and the other one dysfunction is the hypomesencephalic. У нее одна гипоталамическая, одна гипомезенцефалическая дисфункция. How can I test hypothalamic to know if hypothalamic is primary or not? Как мне узнать, гипоталамическая дисфункция первичная или нет? In this case, I don't have a receptor to TL. В данном случае никакого рецептора для того, чтобы сделать ТЛ, у меня нету. In this case, I don't have a spino-mesencephalic double stimulus. И спинномезенцефалический двойной стимул тоже невозможен. Then the only option for me is one, double stimulus to the hypothalamic. Значит, я могу сделать либо двойную стимуляцию гипоталамическую, Or или how can I test the hypothalamic dysfunction? как тестировать гипоталамическую дисфункцию. The problem here is the hand has no hair. Проблема в том, что на ладони нет волос. I could try to increase the hair rate and to decrease the temperature of the skin. Decrease? Degrees. То есть я могу либо могу учащать сердцебиение, могу понизить температуру кожи. Температуру, ну да. It's very hard to really to know how to make a stimulus if I have hypothalamic and hypomesencephalic. То есть это очень сложное сочетание гипоталамическая, гипомезенцефалическая дисфункция из-за того, что сложно со стимуляцией. But for my office purpose, I use only make a stimulus to both at the same time and let check if there is something else. Я в кабинете стимулирую обе дисфункции, и потом проверяю, нет ли чего-нибудь еще. Sometimes the burn is here, but sometimes maybe Можно попросить дать и подышать в эту стимул. it's very long. More hair. She can breathe. I am Если testing the I'm very skin. sensitive. Always when something happens, my all hairs come up. I'm very sensitive. Yeah, for example, for me, I can make a stimulus on the hair without touching the skin, without touching the skin. Maybe use you as a surrogate. Or maybe I can use somebody else with the hair. Who has a lot of hair in the arms? Okay. А вот и суррогат. Let's see. TL. Of course. Only make a stimulus on him. Я стимулирую его Now you волосы, become weak. и мышцы ослабевают.
Yes? I know this is, I can use it. But how to make a double stimulus? Ну, как сделать двойной стимул? Убрать универсальный ТЛ. Breathe. Breathe. But if I breathe, maybe I need to breathe not too hard, because if not, not too fast, because if not, the heart will infiltrate and we will have double stimulus in here. Then you need a double stimulus. Yes, but I need to be sure that this is only double stimulus. Okay, breathe it out. Okay, this is strong. Not here. Okay, now double stimulus here. This is primary. Это первичное. А спросите, может еще один кровеносос? Maybe you need another hairy man. Коль, Two hairy Коль, men. а у тебя нету там сбоя по рецепторам тонкого прикосновения? Double stimulus. Сереж, протестируй. Whatever the treatment is so simple. Значит, лечение простое. With DL, ТЛ. remember the pain when you were a child? Вспомните о боли. Because we Мышца ослабевает. breathe in and out. Дыхание теперь. Быстро. Remember the pain Вспомните о боли. and negative test. Keep it. И мышцы сильные. Keep going. Remember the pain. Вспомни о боли. You don't need to see it. Не обязательно смотреть. Просто Breathe in and out. Remember the pain in your hand. думать о Remember боли the pain in your hand. и дышать. Okay. DTL. TL again. Remember the pain in your hand. Вспоминает о боли. Is it strong? Breathe in and out. Дыхание. Is it strong? Мышцы сильные. I fix a primary hypothalamic dysfunction Я убрал первичную гипоталамическую against дисфункцию, a spinal-mesencephalic dysfunction. которая была в паре со спинной У мезенцефалической. нее осталась или прошла неопалеодисфункция? И у нее не устраняли же, не смотрели? Could be. Is it gone or? Could be another dysfunction. At that time, for the brain, the most important dysfunction was spinomesencephalic against spinothalamic. Spinohypothalamic. Для мозга самая главная дисфункция была спинномезенцефалическая и и гипоталамическая. No paleo. Палео нету. No neo. А там не было палео. Чего не было? Палео не было. Он же проверял, Да. палео не было. You said you are very sensitive here. Yeah, Okay. always something I hear or so, what I don't like, blow my ears. Okay. Up. How can we test it now? То есть очень часто встают волосы. To tell me some story. Какие-то истории там страшные. да. This is emotional. But I think about local. No, it's normal. It's normal, yes. I'm not Bothered by it. yeah. It's it's funny. So А можно проверить, лестничные мышцы включились, потому что исходно Can you были check слабые. the scalenus muscles? In here? Yeah, because Yeah, they please. were Why is calenus? because they were weak. No? Да, не были слабые? Да, ну мы же Колено смотрели. стернопрессора. Не лестничные, слабые какие? были. SCM? Ну, флексоры, стерны, может быть. Yeah, well. This is strong. Сейчас сильнее. Сейчас стали сильные. Ну, до этого были слабые. They were weak. They were weak before. Maybe they are related to this dysfunction. Может быть, они были связаны с этой They want to do test. I tested. Both of them. Now, right here. Everything is strong. все сильные. Questions? No more questions. Okay, now, look, thank you. Сейчас меня вылечат. Where do you have a trauma? Есть травмы? My trauma, where? 1, 3, 4. Еще много тоже есть. Oh. Okay. TL. Tail. Okay. Good indication.
indicator. Что Now, индикатор? no paleo. Палим метал. Все шрамы там все в одном месте. 2, 3. Можешь он отрабатывать. За один раз все. Okay, no neo, no paleo. Много отрабатывали. They worked it very well. Лечили. Yes. But now we look for some more dysfunctions. Все равно поищем еще дисфункции. Look here. Лук? Yes, look. Посмотри вот на тот шрам, да? Look. Вверх надо Ну, посмотреть. я должен захотеть увидеть, какая разница, смотреть или нет. Но я могу посмотреть глазами, хорошо. Давай в кучу. Here. Look there. Nothing. Here. Weak. Here. Okay. Maybe the spinotectal is the secondary. Возможно, спинотектальная является вторичной дисфункцией. Because we have 3 different spinotectal dysfunctions. Потому что у нас 3 разные спинотектальные дисфункции. Could be one is main secondary and the others are virtuous, or she has many different dysfunctions. Ну, либо это отдельные дисфункции, все разные, либо одна из них вторичная, 2 виртуальные. Remember the trauma? Вспомни травму. It's weak. Now, breathe in and out. Подыши быстро. Very good. Nothing. You may touch the hair. Home. Here is hypothalamic dysfunction. Гипоталамическая дисфункция. Right. Then we have 3 dysfunctions. 3 дисфункции у нас. Then a little we will have 2 primaries and 2 secondaries, or maybe more. То есть у нас Yes. как 3 If he has 3 dysfunctions, the spinotectal, the spino-hypothalamic, and the spinomesencephalic, is because we have at least 2 dysfunctions. We have 2 dysfunctions, we have 2 primaries and 2 or more secondaries. У нас 3 дисфункции: гипоталамическая, гипомезенцефалическая и гипотектальная. Соответственно, у нас должно быть как минимум еще 2 дисфункции. Как парные дисфункции. Да. So we must have at least 2 more dysfunctions. At least 2 dysfunctions, because we have 3 problems. Yeah. Yes? If we have 3 problems, one is primary, other is secondary, another is primary, another is secondary. Ну да, у нас 3 дисфункции, соответственно, у нас как минимум у нас 3 дисфункции, соответственно, у нас как минимум 2 как бы отдельные проблемы, потому что вот их 3, одна первичная, другая вторичная, либо вот это первичная, это вторичная. Okay, we will start with look at here. Remember the pain Вспомни боль, and give the test. мышцы сильные. Look at there. Теперь сюда, Remember the назад, pain вспоминайте and боль, doesn't help. Yes. мышцы слабые. Look at here. Remember the pain and helps. То есть это сильные. Maybe primary is the mesencephalic, and here he has 2 secondaries. Похоже, что основная мезоэнцефалическая, а вот эти 2, они вторичные. Okay, don't 2 tell. вторичные. Remember the pain, Вспомни боль. TTR, and now we will look for this tectal. Теперь мы поищем спинотектальную Look дисфункцию. here, Глаза туда, look there, сюда, look here. сюда. Okay, this is the main secondary. Это основная вторичная. Remember the pain and look here. Вспомни боль и посмотри на шрам. It becomes strong. Мышца усилилась. Don't tell. Look here. Смотрим Remember the сюда. pain. Вспоминаем боль. Okay, TL. Remember the pain. Вспомни боль. Disappear. Look at this. Смотри на шрам. It's strong. Мышцы I сильные. fix a primary mesencephalic
against a secondary spinotectal. Я убрал мезоэнцефалическую против в паре со спинотектальной. Мезоэнцефалическая была первичная, спинотектальная вторичная. But he has a hypothalamic, because if I touch only the hair, because weak. Но я знаю, что у него есть еще гипоталамическая дисфункция, потому что я не двигаю волосками и мышцы ослабевают. No, because weak. Мышцы ослабевают. Hypothalamic or sympathetic response create a weakness with TL. То есть симпатическая реакция создала слабость вместе с TL. Okay. Where is the paired dysfunction? Где парная дисфункция этой гипоталамической? Remember the pain? Вспомни о боли. Doesn't help. Ничего не помогает. Look there. Смотри на шрам. Look there. Смотри на шрам. Nothing. Remember look at here. Смотри на тот шрам теперь. Helps. If I make a stimulus in the hair in the left eyebrow, becomes weak. But if he looks at the right eye, becomes strong. То есть при взгляде на правый шрам, шрам с правой стороны мышца сильная, а когда я стимулирую волоски на левой брови, тогда мышца слабая. Okay? In this case, he has hair, he can make a double stimulus. Поскольку у него есть волосы, можно сделать двойной стимул. Double stimulus, and this is weak. This is primary. Мышца слабая. Only one stimulus is strong. One stimulus. Yes. Одиночный стимул. Yes. Look here. Смотрим сюда. Double stimulus. Двойной стимул. And this becomes strong. This is primary, and this is the main secondary. Это первичная, это основная, вторичная. Look at look here. And it's done. Готово. Yes? Here. Strong, look here. Strong, look there. Strong, look there. Strong, remember the pain. Вспомни о боли. Hold. У меня еще есть одна травма. Other trouble. Зашивали в грыжу. You had a hernia. An hernia. Yeah. But you think in different... Well, yeah. Good idea. Okay. Look, I need a neurologist to fix this. Good one. Мне нужен невролог, чтобы скорректировать эту дисфункцию. Please explain what are you doing, why you are doing that. Рассказывайте, что вы делаете и And почему. of course, all the pathways. Используя всю информацию о путях прохождения информации. Это шутка. Я надеюсь. Да, попробуем. Значит, я сначала начал посмотрю, Да. что нам это даст. Смотришь все телом, смотришь наш. На шрам на животе Да. you look at his hernia scar. Теперь давай поглядим вот так. That looks in a different direction. Fix the paleo, neo-paleo, and there is neo-paleo. Ну давай проверим, да. Палео нет. Ну, он пока ни о чем не думает, это сам по себе вот Нет, проверяет. мы просто проверяем рецептор. Да-да. То есть отменили спина, это палео и нео, спина, таламик, тракт. Нет. Теперь дальше мы идем взгляд. Взгляд. Я смотрю взгляд. Now he looks at the scar. Здесь есть реакция. Теперь подумать о боли и смотреть. And he Подумать о боли и remembers the смотреть. pain and looks. Да, здесь есть. Да. Теперь надо перевести на язык невролога. Нет, не надо. Ну, расскажите, какие тракты, Спина безэнцефала. что первичный какой, безэнцефальный. Это вторичный. Давайте сразу сейчас просто хотя бы поймем. У нас он может же 2 раза посмотреть, это мы можем сделать. Да. Двойной стимул. You only need to test for speed neo-paleo, mesencephalic tectal, and hypothalamic. That's it. Double stimulus by... То есть 5 всего дисфункций, да, которые нужно проверять. Да. Дальше Думаем думаем о боли, да? Да. Двойной стимул. Я убрал Т. Двойной стимул.
Ну, дважды посмотрел. Ну, то есть я посмотрел и посмотрел. И думал о боли. Да, переведите ему Тамара. So he did a double stimulus, he was thinking about the pain, and he looked twice. Okay, where is the double stimulus for what? Двойной стимул для чего? Для какой дисфункции? Чтобы спина сектарная. То есть у нас spinotectal is primary. It's primary. Okay, double stimulus to the primary and a stimulus to the main secondary, and you will know if you have the main secondary. Да. Then double Двойной stimulus стимул to the первичный, rectal, and at the same time remember the pain. и Да, то же самое. вспоминание боли, то есть стимулирование вторичное, и вы тогда узнаете... Да, мы это сделали уже. Может, это сделать. восстанавливается, да. окей. Здесь, И вы узнали, какая первичная, да? да, первично Основная получается Already Спинотектальная done. первичная. Значит, теперь, как вы, если вы правы, то он вспоминает и смотрит. Да? So now he remembers and looks in the air, Yes. and Okay, now test again. Думаю. he's thinking. Test everyone. Давай проверим так. Путин. Yeah. Почему? Что универсальный Да, Да, и по волосам. Волоски. Да, чуть-чуть. И слабости нет. То есть это He вот checks the heart Now I rate. put test both pathways, tectal and mesencephalic. То есть, Тестирует давай, Нет, давай. это гипоталамический. гипоталамической мы же Дышание это одно из Hypothalamic is when you breathe in and out very fast, У него не when было. you read the breath rate or heart rate, or you can touch only the hair without touching the skin. He just touched the hair. Will He not- has. yes, hair. He has, yes. He has this area. Yes. Can touch the hair, but He already has. not on the skin. They've done it. They've done it. Is there something else? Что-нибудь Nothing еще? else? Что еще? Все тогда? All five? All fine? Yeah. No more? No, maybe. Sure. Перерыв. We need a break. Okay, great. смотреть. Смех, смех,